So what should be India's stance in 2015 Paris? How should it pursue its case? The point is plain and simple, as has been pointed out by everybody. We gain nothing by falling into the Western trap. We gain everything by standing our ground, insisting on this that given the fact कि हमारे levels of emission आज भी कम है और आगे आने वाले period में भी कम रहने वाले हैं. So any demand being made that India should vigorously and substantially cut its greenhouse gas emissions should be rebuffed, completely rebuffed. Okay, A, B. No deal can be reached if the Indians are not a party to it. तो कम से कम आज की तारीख में उतना पोजीशन तो है कि जिससे ये बात बहुत सिंपल है कि if Indian concerns are not taken on board, no deal can be reached. It's just not possible. So what needs to be done as far as the Indians are concerned, and they're very clear about this, we are not going to give in to Western demands. कुठल्याही स्थितीमध्ये नाही. Because we have a perfectly valid case. Our emissions are anyway down. Our emissions are even in the future going to stay much lower as compared to what the West is doing as of now, or to what the Chinese are doing. So to insist on this, that Indians act and put something very substantive on the table in terms of strong commitments in steep decline, in terms of steep cuts, no reason why this should be accepted at all. And this is what they are all working towards. When the Ministry of Environment and Forests, the Ministry of External Affairs, they are all working towards this. कि इंडियन पोजीशन इसके बारे में एकदम क्लियर है. हम किसी भी तरीके से इसमें नेगोशिएट नहीं करने वाले. What is going to happen is the West has to open up things. This sort of a business is just not going to work. एकच मिनट थांब. हाँ, so they are very clear about this कि the Indian position is एकदम clear. जुने ज्या कमिटमेंट्स होत्या त्या सगळ्या कमिटमेंट्स पूर्ण करणं गरजेचं आहे. जुन्या कमिटमेंट्स मध्ये हे असं हे उचलू ते उचलू असं करता येणार नाही. मिटिगेशन अँड अडॅप्टेशन साठी ज्या मेजर्स याच्या आधीच्या कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज मध्ये एक्सेप्ट केल्या गेलेल्या होत्या, दोज मेजर्स हॅव गॉट टू बी टॉक्ड अबाउट अँड दोज मेजर्स हॅव टू बी डिलिव्हर्ड ऑन. अँड द वेस्ट कॅन नॉट शाय अवे फ्रॉम द फॅक्ट that the West has a historically disproportionate responsibility in terms of the total greenhouse gas emissions. तो हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा एमिटर्स अगर कोई है तो वो वेस्टर्न कंट्रीज है. बाय प्लेइंग दीज टाइप्स ऑफ गेम्स दे कॅनॉट शाय अवे फ्रॉम दॅट रेस्पॉन्सिबिलिटी. आणि जर जुनं प्रिन्सिपल स्टँड्स की द पोल्युटर पेज, मग हिस्टॉरिकली व्हॉट एव्हर यू पोल्युटेड फॉर यू हॅव गॉट टू पे फॉर इट. ओके, सो ॲज ऑफ नाव वी आर व्हेरी क्लिअर. आता त्याच्यात अजून आमचा स्वार्थ कुठे आहे, तो स्वार्थ आमचा तसं इंटॅक्ट आहे कि if the West is ready to bilaterally deal with us in terms of letting us have access to better technologies, we don't have a problem with that. But in terms of are you going to accept more cuts, the Indian problem is more cut के लिए space कहाँ पे है यहाँ पे. India has anyway committed itself कि by, if I'm not wrong, by 2025 it is supposed to bring its emissions down to what they were in 2010. So we have already committed ourselves to something that is manageable, to something that is reasonable. Anything beyond that, oh forget it, simply forget it. So sir, in such a situation can't we align ourselves with Brazil, Indonesia and allied countries, because we can't be tied with China as well as we can't be tied with least developed countries. So won't it be better if we get along with Brazil, Indonesia? No doubt about that, but the only point, as I said, is the Americans especially are very interested and are working overtime to specifically detach India from the club of these countries. So त्यांना ते खूप चांगलं माहिती आहे की इंडिया विथ मेक्सिको, ब्राझील, इंडोनेशिया, साउथ आफ्रिका इज डेफिनेट ट्रबल. नायजेरिया, Egypt. So what they are working towards as of now, Saudi Arabia, Canada and all of them, what they are working towards is या सगळ्यांपासून इंडिया should be detached. त्याच्यासाठी on one hand they have this position की India should make more commitments for cuts. On the other hand, they are also talking to the Indians about okay ठीक आहे, आपण चार गोष्टी करू शकतो, आपण या टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर्स बाबत विचार पण करू शकतो, आपण तुमच्या ज्या स्पेसिफिक कन्सर्न्स आहेत त्यांच्यासाठी काहीतरी मिटिगेट करण्यासाठी जी सोय आहे तिचा विचार करू शकतो. दे आर डुईंग एव्हरीथिंग पॉसिबल टू सी टू इट दॅट इंडिया स्टेज अवे फ्रॉम द क्लब ऑफ दीज कंट्रीज. पण द इंडियन पोझिशन इज जोपर्यंत समथिंग सबस्टॅन्टिव्ह इज नॉट डिलिव्हर्ड ऑन द टेबल, you can't give away these countries because they are your
most important bargaining chip when you go and talk with them. Sir, you made a point that the nation state is not the right mode to conduct the discussions. So, if we conduct the discussions, is it really possible to get those private firms on the board and have discussions with them? And if it is, then how would the whole thing work? I don't know. I possibly am alluding to a very wrong example, but I think it holds some ground in the sense that this sort of action has been done in the past. तुम्ही जर ह्या मोठ्या कंपन्या बघितल्या अमेरिकेतल्या किंवा फॉर दॅट मॅटर ऑफ फॅक्ट चायनामधल्या की ज्या कंपन्यांची ॲन्युअल रेव्हेन्यूज आणि प्रॉफिट्स रन इन टू बिलियन्स ऑफ डॉलर्स and possibly outnumber aggregate GDPs of a couple of countries put together. I think it is high time that we acknowledge the fact that we have to bring these people into the loop. आता ते करायचं कसं, we have no idea about that. Okay, I'll give you an example for it. Chemical weapons चे जे कन्व्हेन्शन्स होते किंवा बायोलॉजिकल वेपन्सचे जे कन्व्हेन्शन्स इंटरनॅशनल लेवलला बाइंडिंग झाले आणि जे युनायटेड नेशन्सच्या माध्यमातून नेगोशिएट केले गेले, त्या कन्व्हेन्शन्सला नेगोशिएट करत असताना त्यांचं माध्यम नेगोसिएशनचं आणि ट्रीटीचं राष्ट्रराज्य होतं, नेशन स्टेट होतं. पण इन टर्म्स ऑफ ॲक्च्युअल ॲक्शन डिलिव्हर्ड ऑन द ग्राउंड यू नीडेड द फर्म्स दॅट मॅन्युफॅक्चर्ड बायोलॉजिकल अँड केमिकल वेपन्स टू बी इन द लूप, अँड दोज फर्म्स वर ब्रॉट इन द लूप. ओके, to see to it that these companies that manufactured some of the world's worst chemicals, which could be in some way or the other used for what is called as mass slaughter, okay, will not be manufactured by these companies. I don't know how many of you do remember these instances which have happened in the past, wherein American states ran out of what is called as lethal injections, which are required to be injected into the bodies of prisoners who are on death row. Okay, and these medicines had to be imported from countries like India, and you had a strong Western clamor that these companies should be prosecuted by the pro-life lobbies in the West. Okay, so as I said, it's a very wrong example which I am quoting. मी ऑलमोस्ट ते वड्याचं तेल वांग्यावर करतात अशा प्रकारचं गोष्ट करतोय. आय एम व्हेरी अवेअर ऑफ दॅट, बट एट द सेम टाइम देर इज अ प्रिसिडन्स फॉर दिस सॉर्ट ऑफ एन ऍक्शन इन द पास्ट. सो ज्या वेळेला केमिकल अँड बायोलॉजिकल वेपन्स कन्व्हेन्शन नेगोशिएट केले गेले, हे नेगोशिएट करण्याचे आणि यांच्यावरती सह्या करण्याची एजन्सी नेशन स्टेटच होती. पण ज्यावेळेला त्यांना ऍक्च्युअली ऑन ग्राउंड एक्झिक्यूट करायची वेळ आली, त्यावेळेला यू डिड हॅव प्रायव्हेट फर्म्स बीन ब्रॉट इन टू द लूप. सो हे पूर्वी झालेलं नाही अशातला भाग नाही. द क्वेश्चन इज So but when you say about transcending nation states with respect to climate change conferences, and now it is quoting the CWC and BWC. So if when you say we need to transcend them and get private players, do we need to bring them in the loop or delegate the powers completely to them? No. Definitely nahi. You really can't be so naive to believe in this, that if you delegate powers to them in a manner wherein you treat them at the same level of the nation state with, say for example, comparable powers, you are looking out at disaster. Nobody is talking about that. What one is talking about is when you have these types of treaties being done. Now obviously one knows for sure that Paris is going to be an extremely lax treaty as compared to even what Kyoto was. त्याच्याबद्दल कसलाच प्रश्न नाहीये. But in terms of until and unless you do not bring private corporations into the loop, not to treat them at the same level as nation states, legally can't be vested with the same authority, but nevertheless need to have a space for prosecuting them, need to treat them as agencies which are responsible for the muck and hence need to clear the muck. Okay, look at the way in which the American government as well as the Florida authorities went after a company called as British Petroleum when British Petroleum was responsible for the Florida oil leak. की ज्या पद्धतीने अमेरिकेनी ब्रिटिश पेट्रोलियमला छळलेलं होतं त्यावेळेला, and it's not very long ago, it happened when Obama was president. I think it's 2008 या 2009 का केस है. So we are looking out for that sort of action. Why does it happen that if
I need to rephrase this. Why does it happen if the offending party is a private firm, the offending party is a multilateral corporation, but the offended party is a Western nation state? The Western nation state can arrogate to itself the right to prosecute even a private multilateral corporation, multinational corporation. But the same can't be done by a developing country. म्हणजे उद्या जर का अशी केस डेव्हलपिंग कंट्रीच्या केसमध्ये झाली असती, कॅन अ डेव्हलपिंग कंट्री प्रॉसिक्यूट अ मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशन इन द सेम वे इन विच द अमेरिकन्स प्रॉसिक्यूटेड ब्रिटिश पेट्रोलियम? जर इंटरनॅशनल लॉ मध्ये डेव्हलपिंग अँड डेव्हलप्ड कंट्रीज एन्जॉय द सेम स्टेटस इन लॉ, that's what I'm referring to. I'm not saying ki for these negotiations private multilateral corporations should be brought into the fold with the same authority vested in them as a nation state. No, definitely not. But they have to be brought into the loop for a simple reason, because no tangible action is possible until and unless you do not address the actions of these companies. आज की तारीख में पोल्यूटर नेशन स्टेट नहीं है, आज की तारीख में पोल्यूटर इंडिविजुअल्स नहीं है, आज की तारीख में पोल्यूशन का सबसे बड़ा ठेका जो है इज विथ व्हाट इज कॉल्ड एज मल्टीनेशनल कंपनीज. ऑल दैट आई एम कॉलिंग फॉर इज, कैन वी परसीव अ लीगल फ्रेमवर्क इन विच इट इज पॉसिबल टू पुल इन दीज कंपनीज फॉर टैंजिबल एक्शन इफ दे डू नॉट डिलीवर? You referred to economy and the trend with the GHGs, that the rise in greenhouse gas emissions is directly proportional to the economic growth. So, sir, but in the case of carbon credits, the concept and the carbon trade exchange, they've already started something on the economic basis. And keeping that in mind, the most important thing is only the MNCs are part of it, by and large. So then how do you say that? Simple. The simple answer to it, which has always been given by everybody, कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म से, कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्योटो के तहत लीगल कर दिया गया. ओके, क्योटो ऑलमोस्ट मेड दिस लीगल की कार्बन क्रेडिट्स असतील, कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म असेल, हे सगळं असेल. हाउ मच डिड इट ॲक्च्युअली डिलिव्हर इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज ऑफ surface temperatures as far as the earth is concerned? Carbon trading mechanism worked well. Nobody is denying that. Carbon trading mechanism, carbon credits allocate karna, all of this worked very fine and well. But in terms of reduction of the surface temperature of the earth, was that delivered? तर त्याच्यावरती त्यांचं म्हणणं काय आहे की वी डिड नॉट ॲट दॅट पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइड इन टर्म्स ऑफ की आपल्याला ह्याच्यामध्ये एक्झॅक्टली काय रिडक्शन पाहिजे आणि ती रिडक्शन मिळवण्यासाठी आपल्याला काय काय करायला पाहिजे. ज्यावेळेला कार्बन क्रेडिटची मेकॅनिझम इंटरनॅशनल लेवलला एक्सेप्टेबल केली गेली आणि लीगल बनवली गेली, त्यावेळेला वी जस्ट लुक्ड ॲट समथिंग दॅट वॉज फेअरली सुपरफिशियल फ्रॉम व्हॉट वी आर लुकिंग ॲट नाव. ओके, देयर वॉज अ लॉट ऑफ स्केप्टिसिझम. It was a perfect capitalist mechanism to act upon something which said that, well, tangible action is possible. And as I said, I accept the fact that it did work well. Nobody is denying that. Worked एकदम fine and well. Payments were made. कुणी कुणालाही फसवलं नाही, सगळं बरोबर झालं. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की कार्बन ट्रेडिंग मेकॅनिझम ही होती कशासाठी? तर क्लायमेट चेंज, ग्रीन हाऊस गॅसेस कमी करणे आणि surface temperatures कमी करणे. Did it deliver action on that? One of the reasons why everyone in the environmental lobbies is very clear about this, carbon trading mechanism चा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम काय होता? Carbon trading mechanism enshrined a certain inequality at the world level in terms of industrial manufacturing. कार्बन ट्रेडिंग मेकॅनिझम मध्ये करायचं काय? क्रेडिट्स जे मिळवायचे ते मिळवायचे आहेत वेस्टर्न फर्म्सनी. क्रेडिट्स मिळवत असताना क्रेडिट्स ट्रान्सफर कुणाकडे करायचे? डेव्हलपिंग कंट्रीजची. सो तुम्ही तुमच्या देशांमध्ये कार्बन ट्रेडिंग मेकॅनिझम, देर आर प्लेसेस इन ओरिसा अँड छत्तीसगड ज्याच्यामध्ये फॉर द सॉर्ट ऑफ ग्रीन, सो कॉल्ड ग्रीन टेक्नॉलॉजीज दॅट
farmers and tribals in these areas operate, you have English firms which pay them money. And in exchange for the amount of carbon which is generated by these people, which is very low, तो कार्बन आपल्या खात्यामध्ये दाखवायचा आणि त्याच्यासाठी या लोकांना पैसे द्यायचे. But what it does is it leaves those farmers and tribals in Chhattisgarh and Orissa as poor as they were before the English firm came. Nothing changes as far as these people are concerned. And the West, happily, the UK continues with 7.3 tons. The problem is carbon trading mechanism at the end of the day almost institutionalized the disparity in terms of world manufacturing and did nothing to change it. It kept people as poor as they were, it kept people as locked up as they were. The only thing that it did is कि अच्छा ठीक है, आप जो कर रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल से जितना कार्बन जनरेट हो रहा है, that will be credited to my account and I'll pay money to you for that. And money was paid, nobody is denying that. एकदम परफेक्ट की कुठल्याही लेवलला कसल्याही प्रकारचा खोट छदमीपणा काहीही नाही, इतकी चांगली सिस्टम. प्रॉब्लेम असा आहे की ऍक्च्युअल परिणाम जो साधायला पाहिजे होता, penalized by having carbon accounting or maybe energy auditing. that is being thought about in a big way and that has to be thought about in a big way. पण त्याच्यामध्ये one small addition to what you are saying is companies have to strictly think in terms of maintaining present levels of production and productive efficiency by putting money into what is called as more efficient use of fuel. And there are a lot of firms who are doing that. For example, you have the Germans की ज्यांनी जे इतके महान आहेत. Fukushima happened in Japan. The Germans decided to shut their nuclear plants. काहीही संबंध नाही दोन गोष्टींचा, कुठेही संबंध नाही. पण नाही, आपण आपले सगळे न्यूक्लिअर प्लांट्स फेज आउट करणार आहोत. आपण सगळे एकदम क्लीन ग्रीन एनर्जी जनरेट करणार आहोत. आणि ह्या सगळ्यासाठी जर्मन गव्हर्नमेंटचा परमनंट प्रॉब्लेम काय आहे? अहो, मुळात आमच्या देशामध्ये सूर्यप्रकाश हा वर्षातल्या फार कमी वेळेला पाहायला मिळतो. त्यामध्ये यांना सगळ्यांना सोलर पॅनल बसवायचे आहेत. सगळ्या सोलर पॅनल्ससाठी सबसिडी स्टेटने द्यायची आहे. द जर्मन गव्हर्नमेंट इज स्टेअरिंग एट समथिंग विच सेज दॅट when you have sunlight, you have excess amount of energy which has to be fed into the German grid, and when you don't have sunlight, those panels are of little use. But nevertheless, those panels are there because the German state has to put money into it. So it's a very for the German government, for Berlin, it is a perfectly wrong allocation of resources. Perfectly wrong. की heavily subsidized स्टेट फंड्स वरती चालणारी आयडिया आणि इनएफिशियंट इतकी आहे की ओनली फॉर समथिंग लाईक 4 or 5 months ऑफ द समर यू हॅव ब्राईट सनलाईट, पण त्या 4 ते 5 महिन्यांमध्ये इतकी प्रचंड एनर्जी जनरेट होते की तिचं करायचं काय हाच सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे. मग ती वी फीड इट इनटू द जर्मन ग्रिड, थ्रू इट इनटू द युरोपियन ग्रिड, आणि राहिलेले सगळे महिने जे आहेत ते पॅनल्स तसेच बसून राहतात फॉर अ सिम्पल रिझन, बिकॉज वी डोंट हॅव दॅट मच अमाउंट ऑफ सनलाईट. So I don't know what needs to be done with it. हाँ बोल. When we are referring to greenhouse gases, what exactly, what comprises of them? Because I've heard that there are emissions beyond greenhouse gases that we need to consider. And number two, sir, when we talk about environment, one problem is climate change, another problem is wildlife conservation, and they are often viewed as different in a compartmentalized approach. So can we link them together in some way? What is her question? Let me think कि इसको लिंकअप कैसे किया जाए. हाँ बोल. Sir, there is a group of people who believe that climate change is actually good because the Arctic ice would melt and then there are minerals inside. So, if this is the reason why I'm not really support climate change. You were saying about the energy security. I have read an article that in 2030 it is going to be a more it means automated industries are growing up.
So the manufacturing hubs, which is now situated in developing countries, will be transferred to the developed world just because of there is no need to lower labor cost, because now we have automatic machines and we have ample amount of energy security. So our production cost will be automatically lower. So we should move there. So in this scenario, the developing countries will be getting poorer and poorer, and these countries will get more stronger. So how this will affect the climate negotiations? Something supplementary, sir, because we have said that if developing countries also get into manufacturing sector big time, then it will lead to multiplication of whatever the same production systems, and also add to the greenhouse gases we release. So can we expect a more, can we expect a stronger push from the developed world to more liberalize trade even more? But that is what they are anyway doing. Irrespective of climate change हो अथवा न हो, वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम ही अजून लिबरलाइज झाली पाहिजे, so that western firms can drive up their profit margins. याच्यासाठी तर ते anyway they don't need climate change for it. They anyway working overtime for it. So त्याचा तर काहीच प्रश्न नाहीये. As far, before I forget the questions, let me put in answers for them. As far as greenhouse gases are concerned, we are essentially looking at a whole range of gases. ज्याच्यातले सगळ्यात महत्त्वाचे gases are connected with a fundamental element which is called as carbon. Okay, but beyond that you have sulfur, beyond that you have methane, beyond that you have so many other gases which are responsible for what is called as treating the world like almost as if it's a greenhouse in which you absorb energy, but in terms of whatever energy you are emitting out, there's very little which is emitted out, on account of which the temperature within keeps on rising. Okay, so the whole world gets encased as some sort of a greenhouse. तो ग्रीनहाउस में करते क्या है कि बाहर वाला एनर्जी आप अब्सॉर्ब करते हो, अब्सॉर्ब करके वो आप अंदर इस तरह से उसको बिखेरते हो कि जिसकी वजह से आपको बाहर की एनर्जीज, नॉट मच ऑफ दिस गेट्स रेडिएटेड आउट. ओके, carbon and gases related with carbon monoxides, carbon dioxides and all of them, what they do is they enclose the world's atmosphere in a manner wherein you can keep on absorbing the sun's heat but very little of it gets radiated out. That is what is responsible for increasing the surface temperature of the earth. Okay, so yes, there are gases beyond what is called as the carbon family which are responsible for this phenomenon. There is no doubt about that. That was the first one, na? What was the second one? I should have jotted them down. Wildlife conservation and climate change. तसं तर काय योगा आणि क्लायमेट चेंज पण कनेक्ट करता येईल, त्याला काय प्रॉब्लेम आहे? म्हणजे कशाला पण कशाशी जोडता येईल? वाईल्ड कॉन्झर्वेशन, आय डोंट नो, बट देर इज अ सर्टन सॉर्ट ऑफ एन आयडिया विच सेज दॅट, ही आयडिया परत एकदम स्ट्रॉंगली अमेरिकन आहे की त्यांना खूप स्ट्रॉंग विरोध आहे टू दॅट युसेज ऑफ वर्ड अँथ्रोपोजेनिक. इन्सिस्टन्स बीन दिस दॅट ह्या जगामध्ये फक्त माणसं राहत नाहीत. We share this planet with so many other animals, and even those animals are responsible for what is called as releasing greenhouse gases in the atmosphere, कि जिसकी वजह से net effect जो है वो greenhouse gas वाला बन जाता है. So हम बार बार खुद को क्यों दोषी मान रहे हैं? ये क्रिश्चियन आइडिया ऑफ वी आर द सिंफुल पीपल, वी आर द सिंफुल पीपल, ये हम क्यों कर रहे हैं? Why are we being penitent for it? ये गलत है. Does the cow, does the giraffe, does anybody of them go about flagellating themselves कि no, my existence on earth is what is responsible for greenhouse gases? वो तो ऐसा नहीं करता है ना. तो हम लोग क्यों खुद को इस तरह से पीट रहे हैं? So idea which says that की आपण फक्त या भूमंडळी एकटे नाही, आपल्या बरोबर असे हजारो दैदिप्यमान सुंदर जीव परमेश्वराने निर्माण केलेले आहेत, आणि त्या सगळ्यांची देखील कंबाइंड मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी ही रिस्पॉन्सिबल आहे फॉर व्हॉट इज कॉल्ड एज इन्क्रीजिंग द वर्ल्ड क्लायमेट. ओके, आता याच्यामध्ये देयर हॅज टू बी अ डिव्हिजन विच हॅज टू बी मेड बिटवीन व्हॉट आर कॉल्ड एज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स अँड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स अँड देअर ऍक्टिव्हिटीज, कारण डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर एनिमल्स की ज्यांची संख्या तुम्ही डेलिबरेटली वाढवत जाता, कारण त्याच्यातनं तुम्हाला टँजिबल इकॉनॉमिक बेनिफिट्स आहेत.
Non-domesticated animals, nobody goes and does something called as मैं अर्थात करतात भारतामध्ये आपण वाघांची संख्या वाढावी, सिंहांची संख्या वाढावी यासाठी प्रयत्न करतो, पण ते शासनाच्या पातळीवर केले जातात, ते वाईल्ड लाईफ अथॉरिटीच्या पातळीवरती केले जातात, ते सामान्य माणसाच्या पातळीवर केले जात नाहीत ना, की नाही चला आपण एक घरी 4 वाघ घेऊन येऊ आणि त्याची 40 संख्या करतो, की जसं आपण चिकनच्या बाबतीत करतो, जसं आपण मशीनच्या बाबतीत करतो, तसं आपण वाघ सिंहांच्या बाबतीत करत नाही. आणि काय मिळणार आहे आपल्याला? म्हणजे दिसायला बरे चांगले, त्याला खाऊ केवढं घालायला लागणार, बरं ते काहीच त्याचा उपयोग नाही. म्हणजे आपण आपल्या गावामध्ये एकदा किंवा दोनदा वाघावरनं बसून गेलो, शेवावरनं बसून गेलो, झालं काम. रोज काहीच करू शकत नाही ना. पण गाय असो, म्हैस असो, त्याचे टँजिबल इकॉनॉमिक बेनिफिट्स आहेत. So domesticated animals and their emissions are different from, say for example, non-domesticated animals and their emissions. They fall into a completely different category altogether. But this again is a very American idea. You have ample amount of studies to suggest this. Domesticated animals आणि त्यांच्याशी related greenhouse gas emissions जे आहेत, again fall into that category which is called an anthropogenic climate change. Okay, and non-domesticated animals म्हणताल तो well, hundreds of species have disappeared, hundreds of them are perfectly endangered. त्याच्यामुळे to believe in this की the non-domesticated are what are playing a role in greenhouse gas emissions, I think the idea itself is laughable. And when it comes to the domesticated animals, well, they again fall into that same category कि ये anthropogenic climate change ही है. आ रहा है समझ में? Now when it comes to Arctic snow, I don't know. In the sense that yes, it's a good enough idea, but at the same time, if you look at the development of industrial material physics all across the world, what we are looking at in the recent past in terms of the advancements as far as researches are concerned is to go about concocting materials for human use which would be in a position to duplicate themselves, which would be sustainable, affordable, easily accessible, in a certain manner, easily replenishable, non-exhaustible. So iron हो, अलग अलग किस्म के जो मिनरल्स और ओर्स है कि जिनसे हम आज की हमारी जरूरत की चीजों को बनाते हैं, उनका प्रॉब्लम ये है कि these are exhaustible. Arctic reserves fine, but what is the size of Arctic reserves? Okay, so एक जो प्रॉब्लम है कि known materials जो है, if we keep using them, there's a certain sort of end to them, there's a certain sort of finiteness to them. So what we are working at, as far as most of the advanced material physics people all over the world are concerned, is in terms of concocting materials which will be as durable, as usable as iron is, but is not iron, and would be equally inexhaustible, which would be equally like something that can grow itself, something that can at a certain point of time be recyclable. तो बहुत ही easy idea है. Okay, कारण if you take the Arctic business into consideration, there's a certain finiteness to it, and there's a certain infiniteness in terms of human aspirations and the need for materials to sustain those aspirations. तो इट्स पॉइंटलेस टू टॉक अबाउट दिस कि अगर आर्कटिक स्नो मेल्ट हो गया, आर्कटिक स्नो मेल्ट हो जाएगा, आपको मिनरल्स मिलेंगे, पर उसकी वजह से सी लेवल्स जिस किस्म से राइज होंगी और जिसकी वजह से अटलांटिक और पैसिफिक के जितने भी ऐसे कम्युनिटी, सोसाइटीज और सिटीज हैं जो सी शोर्स पे लोकेटेड है, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, दीज वुड बिकम कंप्लीटली अनलिवेबल. Okay, Bangladesh, perfect example of a country. 2075, South Bangladesh in a major wave would be under the Bay of Bengal. A country called as Maldives, possibly not going to sustain itself beyond 2100. A country called as Tuvalu, 2075, it would be gone. Entire countries would disappear from the map. Okay, so sea का level, ice melt होगा, अच्छी बात है. आइस मेल्ट होगा, मिनरल्स मिलेंगे. मिनरल्स का एक प्रॉब्लम ये है, वो आपकी जरूरत को कहां तक सस्टेन करेंगे, और अगर आइस मेल्ट होगा तो उससे सी लेवल्स जो बढ़ेंगे, आप उसका क्या करोगे? ओके, सो इट्स नॉट लाइक कि you have only a set of benefits to derive out of this.
you also have to look at the set of losses that we are looking at. And in most of the cases throughout the world, we are working towards something which says that minerals, ores and all of this, इसके ऊपर based हमारा जो production और हमारा जो lifestyle है, has a certain set of finiteness to it. What we have to work at is an infinite set of materials जो replenishable होगा, जो inexhaustible होगा, affordable होगा, accessible होगा. People are working towards those types of materials. So mines and minerals, no, not much. So currently it's winter in the northern hemisphere and summer in the southern hemisphere. You just mentioned that with the ice cap melting at the Arctic Circle, we'll have the rise in the sea levels. Sir, but just a couple of days back there was an article saying that the thickness of the ice is increasing at the Antarctica. So also that's one of the reasons the penguins are not able to fetch the fishes and they are dying because of the same reason. So अगर कहीं तो आइस मेल्ट हो रहा है तो कहीं तो आइस भी फॉर्म हो रहा है तो पानी का लेवल बढ़ेगा, ये भी बढ़ता भी रहेगा. And because we have different kinds of climate and weather changes from hemisphere to hemisphere, and it is also evident from the extreme climate, extreme temperature ranges we have and we have witnessed since the beginning of the century. Sir, then how can we say that finally the temperature is increasing? When you say you are having ice, extreme coldness, the point is how many days of the year are you witnessing it? 6 months. Antarctica. How much does Antarctica count for in this entire business? अच्छा, Antarctica के case में you also have a different set of counterfactuals. You also have huge cases of ice melt. जैसे आपको ice formation in some parts के cases है, वैसे ice melt के भी cases है. Okay, if the Arctic ice keeps on rising, if Arctic ice के melt होने की वजह से, if sea levels keep on rising, can you imagine the amount of submersions which you are going to get in North America as well as in Europe before whatever happens at the Antarctic end of it? Okay, extremely low climates, extremely low temperatures in certain periods of the year, yes, but overall impact जो है in terms of एक साल में आपका average climate, आपका average temperature क्या रहा है? Every year of the 21st century has been a year in which it keeps on breaking the record of the preceding year. So 2013 becomes hotter than 2012, 2014 becomes hotter than 2013, and most of these extremely high temperatures is what you are getting exactly in either the late part of the 20th century or the early part of the 21st century. As compared to that, at least as far as the Westerners are concerned, their climate, their temperature recording systems go back to something like 200 years. And when they have a longer term data to fall back on. तो उनका प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 200 साल का उनका डेटा चेक करो with what's happening in the recent past, it's in the recent past that most of these phenomena in terms of heightening temperatures are located. So high temperatures either last part of the 20th century, first part of the 21st century. Every year in the 21st century has been a year कि जिसमें temperatures are high as compared to the year that has gone by. Okay, and nobody is denying that. ये बात एकदम सही है कि साल में कुछ महीने ऐसे होते हैं कि जिन महीनों में आपका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है. जैसे फॉर एक्झाम्पल पुणा, मैं आपण आपल्याकडनं सुरुवात करू. आपलं 5 डिग्रीज होईल, 6 डिग्रीज होईल, मे बी काही दिवसांमध्ये आफ्टर द क्लाउड कव्हर इज गॉन we might get temperatures as low as 5 and 4. How many days of the year? Barely 2 weeks, 3 weeks. Can you imagine a Pune summer जो अप्रैल में और जून में आपको consistently 3 महीनों तक +30 temperatures देगा? So when we talk of this phenomena, we are not looking at increase or decrease in temperatures in an isolated time frame. We are looking at it over a year. So हे जे एकदम कमी टेम्परेचर्स आहेत ना, हे तुम्हाला वर्षामध्ये किती दिवसांसाठी बघायला मिळतात, आणि एकदम वाढलेले टेम्परेचर्स आहेत, कमी टेम्परेचर्स तुम्हाला काही दिवसांसाठी बघायला मिळतात, वाढलेले टेम्परेचर्स तुम्हाला काही महिन्यांसाठी बघायला मिळतात.
महिन्यांची संख्या वाढत चाललेली आहे. So if you look at that, But geologists also, they have a prediction that 23rd century is what they think will be another ice age. Yes, sir. So I was going to put that on pause. point is, in the long term we are all dead. The short term is what counts the most. Okay, so 2300 में क्या होगा? I am not bothered about that because by 2300 I am not going to be around to take a look at that. I have to be worried about the here and the now. So what we were talking about is the 2-degree rise in temperature by the end of 21st century. So 23rd century is just a month away. Century. The point is, if it increases by 2 degrees by the end of the century, we are talking about what are called as average increases. Along the way, you are going to get every year becoming hotter than the earlier year. Along the way, you are going to get a situation of displacement, submergence of huge amount of populations in, say, for example, South Asia or the tropical world as compared to the north. How do you address that? Which you are anyway witnessing of the frequency of cyclones and typhoons. One need not at all think about this point in a very different manner. We are living through that change. So how do you mitigate or how do you answer that problem? उसका क्या किया जाएगा? Sir, I have 3 points to raise forward. Okay. Sir, the first one, I read an interesting article in the Hindu. It suggested few measures that we should take up. First of all, we should put forward all our statistical data towards this US and China. And then there's this issue that because of trade winds, CFCs, it is being carried to temperate zone. And because of that, ozone layer is being depleted in that region, and US and those temperate countries, they are facing a huge problem. So we have to tell them that look at the statistics, we don't have much to do. Most initiatives you have to take it. We have to just bring this issue to the forum. First of all this, then second, I don't remember the commission, but we promised that we will reduce the carbon emissions by 20 to 25%. Now we just have to increase it to 25 to 30%, so as to convince the developed countries and the world. And third important point is that there was this planning commission, and it said that renewable energy sources, it might be increased up till 18%. So we have to mention this. 18 is 18 or 80? 180. Okay, 180. Yeah, so on global platform we can just present it up that we will reduce it up to 20%. These are the basic steps that we can take up to ensure some participation from our side. Hey, look, to be very frank, all of this has already been a public concern as far as we in India are concerned. We have already elaborately and time and again very elegantly made these points, and I have insisted on this कि this is what we are doing. Okay, आता problem is, if you feel that we need to tell the Americans की हे बघा हा problem तुम्हाला पण तेवढाच त्रास देणार आहे जेवढा आम्हाला त्रास देणार आहे. If you believe that the Americans are sort of naive enough not to understand as to how does it work, they have more sophisticated sort of ways of plotting it as well as circumventing it. So this is not that the Americans don't know of. They know of all of this very well. The point is, in terms of adapting to these changes as well as mitigating the effects of these changes, they have a much better capacity as compared to what we have. त्याच्यामुळे हा मुद्दा असला नाहीच की बाबा आपण जाऊन अमेरिकन्सला कसं ना काय त्याला आपण म्हणतो त्यांना आत्मज्ञान देण्याची गरज आहे की तुम्ही डोळे मिटा आणि तुम्ही फोकस करा की तुम्हाला कळत नाहीये की या सगळ्याचं नुकसान तुम्हाला पण होणार आहे. हे सगळं त्यांना आपल्यापेक्षा लय चांगलं माहिती आहे आणि तरी देखील ते याच्याबद्दल बेफिकीर आहेत. याची सगळ्यात महत्त्वाचं कारण इज व्हेरी सिम्पल, बिकॉज दे हॅव द कॅपॅसिटी, द रिक्वायर्ड ॲसेट्स to both adapt themselves to the changes which are happening as well as mitigate the effects of the changes which are happening. And that's the reason why they are least worried and bothered about this. Now you feel that they don't know about it. California as of now is living through its 8th straight year of a drought. 8th straight. Okay.
water table levels across California are precipitously low, and yet California as a state has the world's 7th largest economy, with a huge section devoted to what is called as horticulture and cultivating fruits. One of the most important ones being grapes that come from places called as the Napa and the Baja Valley, और जिसमें से आने वाला wine is one of the world's costliest wines. You think they don't understand anything of this? They are tapping into water resources in the Napa Valley कि जो almost 1 million year old water resources are under the ground, which have not been tapped into for almost the last 1 million years. They are drilling into that water and using it. They are in the 8th straight year of a drought. सो त्यांना याच्यातलं कळत नाही असं नाहीये, त्यांना हे सगळं खूप चांगलं कळतं, पण त्याच्याच बरोबरीने त्यांची या प्रकारच्या गोष्टींना तोंड देण्याची क्षमता both at the material as well as at all other levels is so strong and powerful. If you roam about in California in the last summer, that's the summer of 2014, आपल्या बरोबर त्यांचं समर असतं, did stupid things like city councils provided money to households to paint their yards green so that they don't feel that they don't have greenery around them. की असं सगळं भकास उदास वाटायला लागल्याच्या नंतर ते म्हटले तुम्ही त्याच्यात पाणी मारत बसू नका, की आपण त्याच्यामध्ये पाणी मारत बसू आणि वी विल ग्रो समथिंग. डोंट डू दॅट, डोंट वेस्ट वॉटर सो दॅट वॉटर इज इव्हॅपोरेटिंग. त्याच्यापेक्षा सगळ्यात चांगली आयडिया काय आहे, आपण सगळ्यांना पैसे पुरवू सो दॅट सगळे फ्रंट यार्ड आहेत ना हिरवे पेंट करून काढा. म्हणजे काय होईल की यू विल हॅव अ ऑप्टिक इल्युजन दॅट we are surrounded by everything that is green. Shades of green, dark green, light green, lawn green, grass green, astroturf green, whatever green. But do not sprinkle water on your front yards. Nothing is going to come out of it. Can you imagine doing something like that? They do it. त्यामुळे don't be under any sort of a wrong idea which you might have की त्यांना कळत नाही आणि आपण त्यांना हे आत्मज्ञान देणं गरजेचं आहे. तुम्हाला कळत नाही तुमचं काय नुकसान होणार आहे, आणि त्यांना खूप चांगलं माहिती आहे. They are circumventing their way around all of this. Are you getting it? That's one. The second one that you raised was from 20 to 25% we can raise it to 25 to 30%. हे बघ, it is immaterial because at the end of the day आपण किती जरी cuts केले ना तरी देखील this at the end of the day is about, as I said, at the present level of economic growth by 2030 with a more larger population than what we have as of now. By 2030 the Indian population would stand at almost 1.45 billion. आणि तरी देखील the amount of greenhouse gas emissions which we would have would just be 8 tons. जेव्हा की even at that point of time the Americans with a population of 500 million and the Chinese with a population which would be close to 1.6 billion would have per capita emissions of 12 tons. So despite the fact that we might commit ourselves to more cuts, but that is immaterial because cuts ज़्यादा उन्होंने करने हैं, because it's their cuts that are responsible for cumulatively increasing the surface temperature. आपण किती जरी केलं तरी फरक पडणार नाही या केसमध्ये. जे करायचंय ते त्यांनी करायचंय. आपण पारमार्थिक लोक आहे, तू का समजून घेत नाहीये? आपण काय जाळून उदबत्त्या जाळणारी माणसं आम्ही. किती ग्रीन हाउस गॅसेस जनरेट करणार? Whereas what is a problem is their emissions are a problem. They have to work on cutting their emissions. This is not a question of equity, justice, making them act by making sacrifices at our end. हमने कुछ भी किया ना तो भी हमारे emissions एक लेवल के आगे क्लाइम नहीं कर सकते. 8 tons that I am telling you is a more optimistic one which is based on overall economic growth of an average every year starting off from now till 2030 which would be in the range of 6 to 6.5%. जबकि there's a possibility ऐसा होणार नहीं है. A more realistic one says कि the Indian emissions would be 6 tons per capita, not even 8 tons. 8 tons त्याची वरची लेवल आहे, पण ती वरची लेवल कबूल करून देखील तुमचे पर कॅपिटा एमिशन्स जे आहेत ना going to be much lower than what the Chinese and the Americans are doing. What we have got to acknowledge is they are more developed, use more energy and emit more gases.
इतकं स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन आहे. दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस. Sir, what you are saying is that we should be stubborn in our stand, okay? And they are not going to voluntarily reduce, or they are not going to reduce their lifestyle, so their carbon emissions also will not be reduced. So what you are saying that after some years the effects of global warming are going to be happening, okay? So but we are the most vulnerable country as you just mentioned. So are you saying that whatever we do, we should not budge in our position, or on the contrary, we should be more proactive in convincing them that what if you are not going to cut your emissions, it is going to operate the poor countries. So what should be our stand then, sir? Because they are not going to already cut the emissions because they are better adapted at mitigating the. आपल्याला काय करणं गरजेचं आहे माहिती का? देर आर चिंक्स इन दिस आर्मर इन टर्म्स ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक इज नॉट अ यूनिफॉर्म ब्लॉक. A number of European countries do understand the concerns of the developing world and are ready to work with the developing world. We have to capitalize on that. जसं they work towards detaching India from countries like Brazil, Mexico, तसं we have to work towards trying to in some way or the other convince a number of European countries to fall into line along with us to try to advocate our position कि भाई हमारा position एकदम rational और एकदम एथिकल है कि जो भी करना जरूरी है वो आपने करना जरूरी है, ना कि हमने करना जरूरी है. ओके, वल्नरेबिलिटी एकदम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. वल्नरेबिलिटीचा एक सरळ जो इम्पॅक्ट असणार आहे तो जसा तुवालू आणि ह्या सगळ्या कंट्रीजच्या बाबतीत मॉलदीव्स गोज अंडर द सी. ओके, द एंटायर मॉलदिवियन पॉप्युलेशन विल बी शिफ्टेड टू श्रीलंका. उद्या इफ countries like India start facing that sort of problem, the net impact is going to be migration from countries like India to, say for example, countries in the west or in the north where it is possible and feasible for us to move in. Large scale human populations का movement on account of displacement and subversions एकदम logical है. So we have got to convince them about this की हे जर तुम्ही टाळलं नाही, मे बी भारतातनं तुमच्या इथे लोक येणं कमी असेल, पण ब्राझीलमधनं, मेक्सिकोमधनं people migrating to America, the numbers are going to keep on increasing. So it is in your interest that you have got to do something. हे बघ, इंटरनॅशनल सिस्टमची एक मोठी गंमत काय असते की इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट अ फेवरेबल बार्गेन. म्हणजे सगळ्याच्या सगळ्या 100 गोष्टी तुम्हाला पाहिजेत तशा कधीच होणार नाहीये. ह्याच्यामध्ये कायम 40, 60, 70, 30 असं होतच राहणार आहे. पण आत्ताची जी पोझिशन आहे की जिथं वी हॅव झिरो ट्रॅक्शन ऑन देअर साइड, वी हॅव टू पुश देम इन टू अ पोझिशन वेर इन कुछ तो करो. वी डोंट हॅव एनी अदर ऑप्शन. आणि दिस ॲट द एंड ऑफ द डे इज पॉलिटिकल, देयर इज नो डाऊट अबाउट दॅट. दिस इज डेफिनेटली पॉलिटिकल. दिस हॅज टू बी वर्कड आउट इन अ पॉलिटिकल मॅनर. त्या पॉलिटिक्सला याला कसलाच पर्याय नाहीये. And we can't shy away from playing that politics. We'll have to cooperate with countries. We'll have to increase numbers. We'll have to detach a number of European countries, say for example even the Japanese. And the one thing which you have to be very clear about this, हे fixated in time नाहीये. 1992 मध्ये there was no China which was being talked about. There was no country called as China जिच्याबद्दल 92चा ज्याला क्योटोचा प्रोटोकॉल झाला ना, चायना नावाचा, सॉरी रिओचा प्रोटोकॉल ज्यावेळेला झाला, चायना नावाच्या कुठल्याही कंट्री बद्दल त्यावेळेला बोललं गेलेलं नव्हतं. बट इन फ्लॅट 20 years you have a country like China which is being talked about. Next time around in 2030 when we will start talking about it, possibly again there won't be any China. So there is no consistency in this. ये एक बदलता हुआ फील्ड और सिनारियो है on account of the fact that you have capital moving rapidly across countries, transcending borders, trying to maximize itself. So 1992 मध्ये there was no hope for this की there would be a China which would be a part of all of this. कारण त्यावेळेला 89चा जो काही तियाननमेनचा इन्सिडेंट आहे हा खूप रिसेंट आहे. It would be after that Deng would play some very smart moves, seeing to it कि the interest of Western capitalists would be एकदम strongly maintained. Create that new compact with the Chinese which said that I will give you prosperity, you are going to deliver political stability to me, to not ask me questions about what does a party do. कि ज्याचा net impact is huge amount of capital investments back in China for purposes of manufacturing, which results in the present situation. But we have seen on the part of US that they are in transition.
they are not ready to budge from their position. So how are we going to convince them? And because they are not going, as you already cited the example that they are facing drought for the last 8 years, and even there they are not changing their position. So why do you think they will change their position in the future? नहीं करने वाले ना, नहीं करने वाले. So इसीलिए we cannot expect a lot in terms of transfer of green technologies from the Americans. If you want to play with the Americans, it would be a out and out commercial game. If you are looking out for transfer of technologies, it would only be with the Europeans, with the Australians or with the Canadians. ह्याच्यामध्ये अमेरिका डिस्काउंटेडच आहे. तुम्हाला जर अमेरिकन्सशी खेळायचं असेल जे आणि तुम्हाला त्यांच्याशी खेळायचं नाही, त्यांना तुमच्याशी खेळायचं. सो ते तुम्हाला कन्व्हिन्स करणार आहेत की तुम्ही आमच्या कंपनीजकडनं ह्या टेक्नॉलॉजीज घ्या, तुम्ही आमच्याशी या क्षेत्रांमधल्या उत्पादनांबाबत ट्रेड करा, तुम्ही तुमच्या या क्षेत्रांमधल्या उत्पादनांच्या बाबतीतल्या असलेल्या इम्पोर्ट ड्युटीज आणि टॅरिफ ज्या आहेत त्या कमी करा. दे वॉन्ट टू प्ले दोज गेम्स विथ अस. शाश्वत विकासाचा विचार करता क्लायमेट चेंजचा जास्त परिणाम भारतीय हवामानावरच होणार आहे. मग त्याचा विचार करता आपण असे कोणतेच उपाय आतापर्यंत सुचवत नाही होत देशांतर्गत. आपण बाहेरच्या कंट्रीज नाही. प्रॉब्लेम असा आहे की आपण देशांतर्गत काहीच सुचवत नाहीये. त्याला सगळ्यात महत्त्वाचं कारण असं आहे की आपण देशांतर्गत काही जरी केलं तरी देखील वाढत जाणाऱ्या तापमानांचे दुष्परिणाम जे आहेत त्या दुष्परिणामांचा प्रभाव जो आपल्यावरती पडणार आहे, त्या वाढत जाणाऱ्या तापमानांसाठी जे गॅसेस एमिट केले जात आहेत त्या गॅसेसमध्ये इतर देशांनी त्यांचे एमिशन्स कमी करणं गरजेचं आहे. आपण काहीही करून याच्यात फरक पडणार नाहीये, कारण आपले नेट एमिशन्स जे आहेत ना हे अत्यंत कमी आहेत. यांनी फारसा काही इम्पॅक्ट होणार नाहीये. आपण समजा असं जरी केलं की प्रत्येकाने आपापल्या घरातनं बाहेर पडत असताना सगळी लाईटीचे स्विच बंद करा, गरज नसताना वीज वापरू नये, गरज नसताना आपण एका कारमध्ये एकट्याने ड्राईव्ह करत जाऊ नये, असं आपण किती जरी चांगले वागलो ना तरी यांनी काहीही फरक पडणार नाहीये. तुमच्या कोस्टलाईन्स ज्या बुडायच्या आहेत त्या बुडणारच आहेत, कारण याच्यासाठी ज्यांनी त्यांच्या लाईफस्टाईल बदलण्याची गरज आहे ते भारताच्या बाहेरची लोक आहेत ना की भारतातली लोक आहेत. हा मुद्दा बरोबर आहे की क्लायमेट चेंजमुळे भारतात दुष्परिणाम कुणावरती पडणार आहेत, तर भारतातले जे सगळ्यात जास्त व्हल्नरेबल सेक्शन्स आहेत. साधी गोष्ट आहे, तुम्ही जेवढे गरीब असणार आहे तेवढे तुमच्या बाबतीत याचे परिणाम जे आहेत हे जास्त होणार. म्हणजे मुंबई असेल, कलकत्ता असेल, या शहरांमध्ये एक्झॅक्टली जाऊन राहतं कोण? जी लोक या शहरांच्या अशा इलाक्यांमध्ये राहतात की जिथं क्लायमेट चेंजमुळे जास्त पाऊस पडू शकतो किंवा जास्त पाणी वाढू शकतं. मी जर रेल्वेच्या पटरीच्या आसपास असलेल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहत असेल, मी जास्तीत जास्त समुद्राच्या जवळ असलेल्या चौपाट्यांच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहत असेल, माझं आडनाव अंबानी नसतं ना. तो स्वाभाविक आहे. मी जास्तीत जास्त गरीब असतो, मी कदाचित मुंबईमध्ये बाहेरनं आलेला निर्वासित असतो, मी कदाचित कुठल्या तरी भारतातल्या भागातला आदिवासी असतो, दलित असतो, ओबीसी असतो, त्यामुळे सगळ्यात जास्त नुकसान हे माझंच होणार आहे. इथे लक्षात. त्याचं काय जाणार, तो त्याचं पाणी वाढायला लागल्यावर तो पहिल्या मजल्यावर 45 मजल्यावर जाणार, आणि तिथं पण वाढलं तो हेलिकॉप्टर बोलून निघून जाणार, बुडणार मी आहे ना. प्रॉब्लेम ते देवाची लीला कशी असते बघा. आता याच्यातला देव कोण आहे ते मला विचारू नका, की त्याच्या आधी ज्याला कशाचं नाव लावायचं त्याचं लावून घ्या. की ज्यांनी काहीही केलेलं नाहीये, म्हणजे या नियमाने यू वुड सजेस्ट की अ कंट्री लाईक तुवालू शुड डू मोर. पण तुवालूचा प्रॉब्लेम असा आहे, आमच्या देशामध्ये एकही इंडस्ट्री नाहीये. ज्या काही इंडस्ट्रीज आहेत त्या ते नारळापासून दोऱ्या, रश्या, मॅट्स असल्या बनवणाऱ्या इंडस्ट्रीज आहेत. पण अख्खा देश पाण्याखाली जाणार आहे बाय 2075. ऑल आयलँड्स डाऊन. ओके, जेव्हा की आम्ही काहीही केलेलं नाहीये. म्हणजे इफ यू लुक ॲट द UNFCCC वेबसाईट, तुवालू एमिशन्स या 0.00 मध्ये जातात. सो ह्या सिस्टमचा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम असा आहे, तुम्ही काहीही न करता देखील याचे सगळ्यात मोठे दुष्परिणाम तुमच्यावरती होणार. म्हणजे तुवालून्स डोंट अंडरस्टँड एनिथिंग दॅट इज कॉल्ड अ सॉफिस्टिकेटेड टेक्नॉलॉजी. काही कसल्याही प्रकारची कारखानदारी नाही, काही नाही. देशाच्या उत्पन्नाचा सगळ्यात मोठा भाग टुरिझम मधनं येतो, एक्झॉटिक प्रकारचे स्टॅम्प्स इश्यू करण्यामधनं येतो,
आणि तरी देखील अख्खा देश पाण्याखाली जाणार, तर काय करणार आम्ही? सेम इज आर सिच्युएशन. आपण फक्त कसं एक मोठा आणि जास्त सॉफिस्टिकेटेड टू आलोय की आपण काही जरी केलं तरी देखील याच्यात परिणाम पडणार नाहीये, कारण ज्यांनी करायचंय की ज्याच्यामुळे आपल्या केसमध्ये सकारात्मक परिणाम होईल ते भलतेच आहेत. त्यामुळे आपण आपल्या अर्थात असं म्हणून मला असं कुठेही सुचवायचं नाहीये की आता सर असं म्हटल्याच्या नंतर आपण उद्या सकाळी घरात जाताना सगळे पंखे आणि दिवे चालू करून जाऊ. दॅट इज नॉट व्हॉट आय एम सजेस्टिंग. म्हणजे चांगल्या गोष्टी आहेत, आपण निश्चित पंखे आणि दिवे बंद करून जावेत ज्यावेळेला आपल्याला त्याची गरज नसते. बरं असतं, त्याच्यामुळे लाईटीचं बिल कमी येतं. समजतंय? वर्षाला एखादा पिक्चर जास्त बघता येतो की अजून काहीतरी करतायत. पण टू बिलीव्ह इन दिस की वी ड्रास्टिकली चेंजिंग आवर सेल्फ इज गोइंग टू चेंज एनिथिंग. Sir, by liberalizing our economy more, or by changing this FDI cap, or if foreign firms and Indian firms if they collaborate, and if we start being more innovative, then our Indian firms produce this green technology? There are so many Indian firms which are doing it. There are so many Indian firms which are working towards what are called as solar panel manufacturing hai, wind turbine manufacturing hai. Some of the most important global firms in these fields come from India. But that is something which we are anyway doing. तसं आपल्याला रिझल्ट समजले की ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे ग्लोबल वॉर्मिंगचे रिझल्ट समजले असतील तर आपण काही प्रोजेक्ट नाही की हे कमी करण्यासाठी जसं ग्लोबल वॉर्मिंग आपल्या होत आहे तसं आपण प्रोजेक्ट काही डेव्हलप केलेले काही रिसर्च झालेले आहेत. ग्लोबल कूलिंगसाठी एकच गोष्ट जी सगळ्यात मोठी करणं गरजेचं आहे ना, ती आत्तापर्यंत ग्लोबल वॉर्मिंगला जबाबदार असलेल्या ज्या प्रकारच्या मनुष्य ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या प्रकारच्या मनुष्य ॲक्टिव्हिटीज या तो नियंत्रित करणे, याच्यातल्या अनेक प्रकारच्या मनुष्य ॲक्टिव्हिटीज पूर्णतः बंद करणे. हे जर केलं तरच तुम्हाला एक मोठ्या प्रमाणामध्ये पृथ्वीचे जे सरफेस टेम्परेचर्स आहेत त्याच्यामध्ये एक कूलिंग झालेली पाहायला मिळते. म्हणजे आपल्याला कूलिंग पाहायला मिळते, नाही अशातला भाग नाही. पण कूलिंग जसं मी त्याला म्हणताना मगाशी म्हटलं की स्पेसिफिक पिरियड्समध्ये घडतीये, ती आपल्या वर्षभराचा भाग नाही आहे. ती वर्षातल्या काही महिन्यांमध्ये काही आठवड्यांपुरती मर्यादित आहे आणि तिची कारणं मोस्टली नैसर्गिक आहेत की बाबा ज्या पद्धतीने सूर्यप्रकाश तुमच्या भूभागाला उष्ण करत जातो तसा तो उष्ण करत नसल्या कारणाने तुम्हाला कूलिंग पाहायला मिळते. ओके, वी डोंट हॅव एनी अदर रिझन की ज्याच्यामुळे हे आपल्याला पाहायला मिळतंय. आता हे जर आपल्याला वैश्विक पातळीवरती करायचं असेल तर मग त्याच्यासाठी अनेक प्रकारच्या ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज आहेत की ज्या ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज या तो बदलणं गरजेचं आहे किंवा याच्यातल्या अनेक ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज या पूर्णतः बंद करणं गरजेचं आहे. हे जोवर घडणार नाही तोपर्यंत याच्यामध्ये ड्रास्टिक बदल झालेला आपल्याला बघायला मिळणार. Some of them definitely are. There's no doubt about them. But the one thing that we have to ultimately understand is, and this is bad in a season where spacecrafts come with aliens to better our lives, as popular films tell us, we as human beings are responsible for the good or the bad as far as this world is concerned. This long short moral of the entire story, कोई स्पेसक्राफ्ट आए ना आए, हमारी एक्टिविटीज बहुत बड़े पैमाने में जिम्मेदार हैं. हम जो कुछ भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसके लिए. सो वॉट एवर वे यू लुक एट इट. Sir, the process of climate change, it's slow and gradual. It was happening in 2013, it is happening in 2014. Then in which context the IPCC report is special for 2014 case, or it is different than previous? नाही, हे बघ, ग्रॅज्युअल आहे, स्लो आहे, याच्याबद्दल काहीच प्रश्न नाहीये. There is no different report that we are working on. We are working on the old reports itself. For this conference of parties, there was no different set of researchers which was commissioned. The old set of researchers जो पचौरी और उनके पैनल ने कमीशन किया था, वही पैनल का रिपोर्ट हम लोग एक्सेप्ट करके चल रहे हैं कि if we do not change the way in which we are working on things,
by the end of the century you are going to definitely get a 2-degree rise in surface temperature, which is going to be responsible for phenomenal changes as far as mankind is concerned. So we are working on the same report. There is no new report which has been put in. Okay, so it's the same old report. ती पचौरी रिपोर्ट जी आहे ना, ज्याच्यासाठी पचौरीला त्या हातात म्हणजे त्यांनी तो एक्सेप्ट केला ऑन बिहाफ ऑफ IPCC, जो नोबेल मिळालेला होता, ती रिपोर्टच व्हॉट वी आर वर्किंग ऑन. देयर इज नो न्यू सेट ऑफ डेटा दॅट वी आर वर्किंग विथ. आता इट हॅज बीन क्वेश्चन ॲट अ नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ लेवल्स, आणि त्यातल्या अनेक क्वेश्चनिंग जे अत्यंत डिटेल्ड आणि खूप कॉम्प्लेक्स आहेत, त्याच्यातल्या काही गोष्टी मला देखील कळत नाही, टू बी व्हेरी फ्रँक, की त्याचे स्टॅटिस्टिकल मॉडेल्स जे आहेत, त्याच्यातले अझम्पशन्स जे आहेत, हे याचे काउंटर डेव्हलप करणारे जेवढेही शास्त्रज्ञ वैज्ञानिक आहेत, एस्पेशली याच्यातले अनेक लोक जी जगभरातल्या ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीजकडनं पेट्रनाइज केली जातात, यांनी अत्यंत स्पष्टपणे हे तुम्हाला दाखवून दिलेलं आहे. इफ यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट दोज रिपोर्ट्स आर देअर इन द पब्लिक डोमेन, की IPCCची जी रिपोर्ट आहे, जी 2 डिग्रीज बद्दल बोलतीये, ती रिपोर्ट मुळातच एका लेवलला प्रॉब्लेमॅटिक रिपोर्ट आहे, कारण तिचे स्टॅटिस्टिकल मॉडेल्सच चुकीचे. तिच्या स्टॅटिस्टिकल मॉडेल्समध्ये तिने ज्या अनेक प्रकारच्या अझम्पशन्स केलेल्या आहेत, पण आता आपल्याला एव्हाना हे सगळ्या जगाला माहिती आहे की ॲट डिफरंट टाइप्स ऑफ लेवल्स, जोपर्यंत तुम्ही त्याची भयावहता इंटेन्सिफाय करत नाही तोपर्यंत यू कांट हॅव ॲक्शन. ती इंटेन्सिफाय करण्यासाठी इवन इफ यू हॅव गॉट टू सेन्सेशनलाइज इट, ओके, म्हणजे मे बी 2 डिग्रीजनी नाही वाढणार, 1.5नी वाढेल. आपण 1.5नी वाढो किंवा 2नी वाढो, ॲट दी एंड ऑफ द डे अनेक प्रकारचे भारतासारख्या देशांचे आणि समाजांचं जे नुकसान व्हायचंय ते होणारच आहे ना. ॲट द मोस्ट 1.5नी वाढल्याने मे बी एक 5-10 लाख कमी लोकांवरती त्याचा परिणाम होईल, आणि 1.5ची 2 डिग्रीजनी वाढल्याने मे बी अजून एक 5-10 लाख किंवा 25 लाख लोकांचं जास्त नुकसान होईल. नुकसान तर नेट होणार आहे का नाहीये? Okay, so you do have a whole set of counterfactuals available in the public domain, which is out there to prove this to you. ये सारा साइंस प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये सारा साइंस कुछ ऐसे किस्म के assumptions पे बेस्ड है जो assumptions itself mathematically untenable है. हा, पण त्याच्यामुळे पाश्चिमात्यांनी ती भूमिका खूप पूर्वीच अडॉप्ट केली आहे ना. नाही, काही काळजी करायची गरज नाही, सगळ्यांनी घरी जावं आणि शांतपणे झोपावं. आपण दे कॅन ऑलवेज डू दॅट. नुकसान शेवटी तुमचं आहे. सिंकिंग मॅन इज गोइंग टू होल्ड ऑन टू लॅच ऑन टू एनी होप. This would be the last one. After this, I am walking out. Okay, fine. Sir, I read few articles pertaining to this rightist and leftist economic approach. Okay. Now, on rightist approach, there are 2 disadvantages. First of all, eventually or subsequently, you will face a Great Depression-like situation. And second one is that environmental crisis. There won't be a stop to it if we follow this rightist model of economy. And on leftist, there won't be any innovation and economy, the society, it won't be able to move forward, and finally a country might disintegrate as it happened with Soviet Russia. So which economical model should we follow? Both, I feel. No, but what has this got to do with climate change? Yeah, rightist approach. No, both approaches. Sir, left approach for a society progress, it is not suitable. Okay, and the rightist approach, if there are more industries, more manufacturing sectors, then finally greenhouse gases which will be ejected, they will be more, and hence there will be culmination. Huh? There's no leftist economic model in the first place. Now leftist, I mean communist model followed by Soviet Russia. That is the reason we have socialism. No. No, but I am getting very confused over here. I am getting deeply confused because I am not able to understand कि ये climate change से कैसे tag होता है. Okay, fine. For that matter of fact, rightist हो या leftist हो, अगर climate change से surface temperature increase हो गया, डूबने वाले सब है. तो डूबते वक्त ये नहीं होने वाला है कि नहीं rightist people won't go down और leftist people won't go down. Everybody is going to go down. Sir, my question is, should countries then move on to leftist model? In rightist, there will be more industries, more release of this greenhouse gases, and there will be no stop to it. No, but the whole point is, what is the leftist model? Leftist, like, don't focus more on industries, have a bit closed economy, less. Go back to closed economy after this LP.
that's the only solution if Wright's model doesn't work. But it's working. Where is it working? US and China, they are adamant. They are not finding any solution. The models do not concern themselves, as I am saying it, with climate change. The economic models concern themselves with what is called as increasing production and employment. तो उनके लिए दोनों मॉडल्स के लिए क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट जो है ना, ये बहुत ही एक तरह से इनकॉन्सिक्वेंशियल किस्म के इश्यूज है. Both of them work very strongly on what is called as how would it generate production and how would it generate employment. Sir, you said about Germans that they are investing mostly on solar panels, but I would like to tell you that they are also talking about green resources. They are using straws of the crops to utilize draw energy out of it, and they have production of it, and they are using it for purpose of that also. And other they are deriving energy from that is being generated from degradable energy. And पर ओवरऑल एनर्जी मिक्स में इसका प्रोपोर्शन कितना है? इट इज 30 to 40%. $30 to 40% coming from what? ग्रीन रिसोर्सेज मतलब Germany doesn't grow any paddy. Why should Germany grow paddy? 30% energy comes from that. They're a developed country. Yes, so but they shut down the nuclear power plant on that basis. The nuclear power plants have to be shut till 2026. The plants have not been shut as of now. They won't be, they know that, but they are not replacing it with straw and all of that. Nobody does that. Show me the source. Huh? Sir, reprocessing of huge maize, and by incinerating that maize, they are producing it. Maize? Yeah. Germany grows maize? Yes, sir. Wow. Sir, in some parts of the country, for vegetables and waste which is generated after processing, we are using it to get incinerated. Simple question is, इसका proportion क्या है और आप incinerate कैसे कर रहे हो? इंसिनरेट करने के लिए क्या कर रहे हो? आर यू इंसिनरेटिंग इट बाय आग लगा रहे हो या आर यू इंसिनरेटिंग इट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी? Electricity, but the energy which is generated from incinerating those waste products, means after products, that is being used to generate electricity in some. How much percentage? Sir, I'm not saying that the percentage which he quoted is 30 or 40%, not that much, but they are having just a start in that respect. Not in For that matter of fact, ऐसे छोटे cities, councils और communities में throughout Europe, they do quite a lot in terms of trying to use local resources, trying to focus on it. सवाल is, when you look at emulating certain practices from all over the world, आपको बार बार उसके बारे में सोचना पड़ता है ये इकोनॉमिकल कितना होगा, इसका परसेंटेज क्या है, एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर गोइंग टू बी रिक्वायर्ड फॉर इट. ते काही पण करू शकतात रे. They are the world's sixth largest economy. They have those types of resources. Their population is मुश्किल से 8 करोड़. So the 8 करोड़ का population with the world's sixth largest economy, the Germans can do anything. आता is that emulatable in the Indian context? We have ज्यावेळेला आपण जगभरातनं वेगवेगळ्या प्रॅक्टिसेस अडॉप्ट करतो त्यावेळेला आपल्याला कंटिन्युअसली कॉस्ट बेनिफिटचा विचार करायला लागतो ना. माझ्याकडे तेवढे रिसोर्सेस असते मी काही पण केलं असतं. माझ्याकडे तेवढे रिसोर्सेस नाही, मला रिसोर्सेसच्या ॲलोकेशनचा विचार करायला लागतो का नाही लागतो. ज्यावेळेला तुम्ही इन्सिनरेट करता त्यावेळेला तुम्ही ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी वापरताय, ते असले सगळे धंदे करू शकतात.
But do you have any strong, concrete solution for the commitment to be made at the Paris 2015 that they will work on ground, that they will end up resulting in whatever expected? I count for nothing. I'm not even a nation state. I'm an individual in a country. Any solution from your No. side? Current, I don't want to enter into a situation of चांगलं जग कसं असेल लिहावर 100 शब्द त्याच्यावर, because at the end of the day whatever I write about is not going to make a lot of material difference to the world. I have to think in terms of what are they doing, how do you situate that, and how would it impact us. But how will India act on its part? Like we talk about the Ganga Action Plan in Ganga. 30 years back or 25 years back, Ganga Action Plan was started and in 2000 it was taken back. Nothing happened till now. कधी the Ganga Action Plan has been permanently in place. हजारो कोटी रुपये त्याच्यात खर्च करून झालेले, काहीही त्याच्यातनं होऊ शकत नाही. गंगा साफ करायची असेल, यू विल हॅव टू चेंज युअर वेज ऑफ लाईफ अँड लिव्हिंग. त्या सगळ्या गंगा आरत्या ते जाऊन सारखं सारखं धुवत बसणं स्वतःला, ते सगळं बंद करायला लागणार. इट कॉल्स इन फॉर अ रॅडिकल रिओरिएंटेशन ऑफ फेथ इटसेल्फ. इट डझंट कॉल इन फॉर एनिथिंग लेस देन दॅट. आणि अर्थात म्हणजे त्याच्याही पेक्षा जास्त महत्त्वाचं इज द इंडस्ट्रीज लोकेटेड ऑन द गंगा, हाऊसहोल्ड्स pushing their sewage into the Ganga. If you look at all of that, after all Ganga Valley जो है ना is India's densiest population areas. में industrial sewage, domestic sewage untreated नदीत जाता, untreated in billions of liters every day. You have got to think in terms of उसके बारे में क्या किया जाएगा. आणि जोपर्यंत ह्या गोष्टी तुम्ही रिओरिएंट करत नाही ना, तोपर्यंत there is not much that is going to be derived out of it. Chalo, see you all.